Hello, Ayubovan. Let's learn the past tense forms of some common Sinhala verbs. This is part 4 of our Sinhala Past Tense series, so make sure to check out the first 3 videos as well. The link is in the description box. Alright, let's get started. The first word is ahanawa. Ahanawa, asking. And the past tense is ahuwa. Ahuwa, asked. ahanawa, ahuwa. මගේ දුව හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න අහනවා. My daughter always asks questions. මගේ දුව හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න අහනවා. මගේ පුතා අද මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. My son asked me a question yesterday. මගේ පුතා අද මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. The second word is ගෙනවා. ගෙනවා, bringing. Past tense is ගෙනාවා. Brought. ගෙනාවා. ගෙනවා. ගෙනාවා. ඔයාට අද සීනි ගේන්න පුළුවන්ද? Can you bring sugar today? ඔයාට අද සීනි ගේන්න පුළුවන්ද? මම ඊයේ සීනි ගෙනාවා. I brought sugar yesterday. මම ඊයේ සීනි ගෙනාවා. The next one is අරිනවා. අරිනවා, opening. The past tense is ඇරියා. ඇරියා, opened. අරිනවා. ඇරියා. මේ දොර අරින්න අමාරුයි. It's difficult to open this door. මේ දොර අරින්න අමාරුයි. මං ගිය සතියේ ඒ දොර ඇරියා. I opened that door last week. මං ගිය සතියේ ඒ දොර ඇරියා. වහනවා, closing. වහනවා. Past tense is වැහුවා, closed. වැහුවා. වහනවා. වැහුවා. මේ පෙට්ටිය වහන්න පුළුවන්ද? Can you close this box? මේ පෙට්ටිය වහන්න පුළුවන්ද? ජනේලෙ වැහුවද? Did you close the window? ජනේලෙ වැහුවද? The next word is කපනවා. කපනවා, cutting. The past tense is කැපුවා, cut. කැපුවා. කපනවා, කැපුවා. මේ අඹගෙඩිය කපන්න. Cut this mango. මේ අඹගෙඩිය කපන්න. මේ අල කවුද කැපුවේ? Who cut these potatoes? මේ අල කවුද කැපුවේ? දානවා is put. දානවා. And the past tense is දැම්මා. Put in the past tense. දානවා, දැම්මා. මේක ලාච්චුවෙන් දාන්න. Put this in the drawer. මේක ලාච්චුවෙන් දාන්න. මේ හොද්දට ලුණු දැම්මද? Did you put salt in this curry? මේ හොද්දට ලුණු දැම්මද? නගිනවා, climbing or getting in. නගිනවා. The past tense is නැග්ගා, climbed or got in. නැග්ගා. කාර් එකට නගින්න. Get in the car. කාර් එකට නගින්න. අපි ඊයේ ලොකු කන්දක් නැග්ගා. We climbed a big mountain yesterday. අපි ඊයේ ලොකු කන්දක් නැග්ගා. බහිනවා, getting down or getting off. බහිනවා. The past tense is වැස්සා, got down or got off. වැස්සා. බහිනවා, වැස්සා. කාර් එකෙන් බහින්න. Get out of the car. කාර් එකෙන් බහින්න. මම ඊයේ මෙතන බස් එකෙන් බැස්සා. I got off the bus here yesterday. මම ඊයේ මෙතන බස් එකෙන් බැස්සා. It's the quiz time. Let's test how much you remember. If you are unsure, feel free to go back and watch the video again. Ready? Let's go. How do you say the following words in Sinhala? The first one is asked.
How do you say asked in Sinhala? Yes, it's ahua, ahua, asked. How do you say brought in Sinhala? Brought is genawa, brought. How do you say opened in Sinhala? Opened is ariya, ariya. How do you say closed in Sinhala? Closed is vahua, vahua. How do you say cut in the past tense in Sinhala? Yes, that's kapua, cut, kapua. How do you say put in the past tense in Sinhala? Damma, put in the past tense. How do you say climbed or got in Sinhala? Nagga, climbed or got in. How do you say got off or got down in Sinhala? That is bassa, got off or got down. How many did you get correct? Comment below. Study this again and again so you won't need to memorize complicated rules later. Let's learn more Sinhala past tense verbs in the next video. Ehena, ilang video eking hambemu. Bye bye!